Assalamu alaikum. Dear beloved students of class 7, I am Abdul Al Mamun. Welcome to our Bonasri National Ideal School, Dhaka. Under the banner of Bonasri National Ideal School, today I will take a very important class on application writing of your English second paper. This is lecture number 12 and the name of the application is Transfer Certificate. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনটা আজকে শিখছি তা হলো ট্রান্সফার সার্টিফিকেট। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, already we have read and written many applications from our syllabus. The aim of my taking this class is to make you enough capable to write down an application properly in the examination to get the highest score, especially on the matter, on the topic. This is from your short syllabus designed for the annual examination. The name of the application is Transfer Certificate. We already have told it, but the question may be said right like that. Write an application to your headmaster for a transfer certificate. Dear beloved students, sometimes the name of your school, the name of you may be included in the question, and it may be like there. Suppose you are Abdul Al Mamun and the student of Bonasri National Ideal School. Now write an application to your headmaster for a transfer certificate. Dear beloved students, now we'll have the subject matter. At the time, there are 6 parts of an application, and in a short time I am giving a description and I am showing you how to write down an application on transfer certificate. সঙ্গেই থাকুন, আপনাদের কাজটি করছিলাম। Date 24 August 2020, or you can write down the date depending the day, month and the year. The headmaster, because here it is mentioned to your headmaster. If there you notice the principal, your principal, the principal, okay, head teacher, head teacher. Bonasri National Ideal School, already I have mentioned for the question that it may be said included Bonasri National Ideal School. Here you have to mention Bonasri National Ideal School and address for that. For example, there are our
address is Bonasri, Dhaka. They are Bonasri, Dhaka. Subject prayer for a transfer certificate. There we have to write down the subject. The first letter of prayer for a transfer certificate, prayer will be capital P. এটাকে ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে। দেন স্যার, স্যারের পরে we have to use a comma. Now let's the body part. I beg most respectfully to state that I am a regular student of class 7 of UD school. Some of the students want to write down 7 like that, but it is more preferable for write down an application. I have been studying here for the last 7 years because 1 to 7, so 7 years. My father is a government employee. Recently he has been transferred from Dhaka to Narayanganj. There we have to show a cause, show a reason why I need a transfer certificate. I need a transfer certificate because my father is a government employee. Recently he has been transferred from Dhaka to Narayanganj. Our family has already shifted there. I can't stay in Dhaka as I have no relative here. Here we have to show a strong evidence, strong cause or reason for that. I am Abdullah Mamun. My father is a government employee. He has been transferred from Dhaka to Narayanganj. Our family already has been shifted there. So on the other hand, I have no relative to stay in Dhaka. So it is impossible for me to continue my study in your school, as I have no relative house in Dhaka. So I have to transfer from your school because I can't continue my study here without a relative where I can stay, a relative house where I can stay. So I need a transfer certificate for my admission to school in Narayanganj. Then another para, may I therefore pray and hope that you would be kind enough to issue me a transfer certificate. Dear beloved students, here there is a comma after I and therefore. Therefore, I will give importance on using comma here. দেখুন therefore এর পূর্বে এবং পরে দুইটাই কমা হবে, but most of the students can't use this or make a mistake using these commas. May I therefore pray and hope that you would be kind enough to issue me a transfer certificate, and somewhere you will find an oblique thereby. Dear beloved students, I remain, sir, your most obedient people means holo student, ছাত্র, Abdullah Mamun, class 7, section 1, rule number 1. I have discussed the application before you, and I will here I am mentioning some important rules and regulations before you. Dear beloved students, we have to always remind the 6 parts of an application. There are 6 parts of an application.
Here the most important part of the application is writing down. Writing down এটাকে আমরা ক্লিয়ার করে লিখে দিচ্ছি প্লিজ ডিজি বানানটাকে আমরা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি একটু খেয়াল করুন অ্যান্ড oblique OBLIGE oblique thereby. Here I am mentioning some important parts of an application: date, address, subject matter, that is to solution, or we have to grade to our headmaster, then body of the application, then I remains are your most obedient people, everything must be included. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি, একটু বাংলায় বলে দিচ্ছি, খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে মনোযোগ দিয়ে। দেখুন, এই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আমাদেরকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লাগবে। অ্যাপ্লিকেশন should be written showing a proper cause or reason. Here এই ট্রান্সফার সার্টিফিকেটটা কেন প্রয়োজন আমাদের জন্য? ট্রান্সফার সার্টিফিকেটটা প্রয়োজন হলো, আমার বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী, তিনি ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ ট্রান্সফার হয়েছেন। আমার ঢাকাতে কেউ নেই থাকার মতো যেখান থেকে আমি পড়তে পারি, সো আমার একটা কি এই ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের প্রয়োজন অন্য একটা স্কুলে ভর্তি হতে। এই বিষয়টিকে আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমাদের এই ক্লাসটা আমরা নিয়েছি। যদি আপনাদের কোথাও কোনো কনফিউশন থাকে, অনুগ্রহপূর্বক আপনারা হোমওয়ার্ক করার পূর্বেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমি আব্দুল আল মামুন, আমার ফেসবুক মেসেঞ্জার আব্দুল আল মামুন, মোবাইল ইমো 01811933933। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভকামনা জানাচ্ছি। বনশ্রী ন্যাশনাল স্কুলের সঙ্গেই থাকুন এবং আরেকটি নতুন বিষয় সম্পর্কে আমরা আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। অভিনন্দন রইল। আসসালামু আলাইকুম।